Assalamu alaikum viewers, welcome back to Motor Solutions with myself Zuhail Ashok and my specialist guest Mr. Abdul Samad Chowdhury Suhail, and our tonight's topic is hybrid and electric vehicles. আপনারা যারা আমাদের সাথে এখন জয়েন করেছেন আপনারা যদি ফোন করেন তো চেষ্টা করবেন আপনারা ফোন করলে আপনাদের কলটা যত পারেন আপনারা একটু শর্ট রাখার জন্য ব্রিফলি বলবেন দয়া করে। আমাদের আসলে সময় অনেক স্বল্পতা, আমাদের এই সেগমেন্ট কিন্তু বেশি লম্বা না, আমরা খুব 10-15 মিনিটের মধ্যেই শেষ করতে হবে। যাই হোক সোহেল ভাই, আমরা যেই জিনিসটা ডিসকাস করেছিলাম, আপনারা আমাদের একজন ভাই যিনি ফোন করেছিলেন বিরতিতে যাওয়ার আগে, যিনি কোয়েশ্চেন করলেন অ্যাবাউট হিজ ভেহিকল, accidentally I think he put wrong fuel in it. Now I'm sure he's watching the program, so if you just briefly just tell him now the solution. Obviously his main question was what to do now. Can he indirectly, that's what I got from his question, indirectly he wanted to know probably is there any way of going back to AA or RSC, did you say? Whoever. To the breakdown company and maybe seek for some compensation. Well, I just want to touch on this this particular viewer. The fuel, you put fuel in and the recovery only, this is what they're going to do. They're just going to come in and suck out most of the fuel. They will never suck 100% out. They will try to suck out as much as they can and refill it back with your petrol. Yeah. During that process, afterward, if there is any problem starts that takes place, such as sensors and other lights starts to develop on the in the system and pop up in the dashboard, then to me that problem's got nothing to do with the person who actually done the repairs. But if the job is not done appropriately at all, then there is a scope. You can say, well, you've done this and you've actually physically done some damage to it. If you can prove it. If you can prove it, then it's fine. Otherwise, you've made a mistake, you put wrong fuel in, and the problem has occurred because of you. The simple solution to this now, rather than start looking into it and try to resolve this in every way, do a diagnostic check. There must be some sensor issues that that developed, and then I'm sure that can be fixed without any major expenses involved. Thank you, brother. Suhail bhai is very rightly said with what you do, and the main thing that you need to do, obviously, yes, you can look into all that, whether if you have a claim or not here. Maybe if you can establish at some stage that it is actually the technician's fault, then maybe you can write to their company. However, meanwhile, your main priority is to put your car back on the road, which means get it checked properly by the main dealer or whoever your garage is, and get the car repaired. Because if you wait for the company to take responsibility and repair your car, trust me, it's not going to happen that easily. You're looking at months. So the best thing is to do, get your car sorted, put it back on the road, and then you can see, what's there for you. That's it. Thank you. Next caller, please. Caller, assalamu alaikum. Walaikum salam. ভাই আসলে দুঃখিত, অনেক সময় আপনি মনে হয় লাইনও কলটা নিতে পারি না, সাথে সাথে আপনার প্রশ্নটা করুকা প্লিজ। ভাই আমার ওইলে যে বক্সল জাসিয়া ডিজেল কার, তো আমি মোটরে গাড়ি চালাই, আর এর মধ্যে সাডেনলি দেখি যে আমার যে হইছে স্মোক, white smoke coming out from the exhaust. এরপরে আমার যে হইছে স্পিড দেখি হয় না, আমি গ্যাস পেডাল করলে স্পিড দেখি হয় না। তো কোনো রকম আমাকে স্লিপ রুট গেছি, স্লিপ রুট যাওয়ার পরে এর কল করছি, আওয়ার পরে তারা কয় যে এটা মনে হয় গাসকেট সমস্যা হয়েছে, গাসকেটও এখন হয় না, কিটা স্টার্ট হয় না। Okay, bhai, quickly answer after because of white smoke over দুইটা কারণ, একটা commonly হয় because আপনার গাড়ি ডিজেল হয়েছেন তো আপনি না? জি। Turbo, mainly the turbo starts sucking oil from the engine, and this is what, because it breaks into pieces, and the Vauxhall has a very small turbine, and it's very weak, and this is why it breaks into pieces. This is very, very common. In fact, those turbos have been changed in thousands, not one or two. And if you look at all the part manufacturers, they actually carry those turbo on the shelf, maybe in tens. Why? Because they go commonly. So your main problem will be the turbo, and this is why you have no power. If it doesn't start now, because so much oil has gone into the engine, and this is why it's not firing. This is main reason why this problem is shows. Head gasket, I doubt it.
Head gasket will not just go like this. The symptom, yes, it can give you some issues, but what are you describing? It's all down to the turbo. I won't look at the head gasket at all. But again, whenever you take this car to an expert, I'm sure they can advise you, because head gasket is something that easily diagnosed, and turbo is something also easily diagnosed. Your turbine in the turbo is actually broken, and this is what caused the problem. আপনার গাড়িটা কোন রেঞ্জের ভাইয়া? 62 ডিসেম্বর 62 আর মাইলেজ কত? মাইলেজ 37 37 আচ্ছা ঠিক আছে, বা তারপরে মানে মাইলেজ একটু রিজনেবল আছে, বা আপনি মানে কষ্টর দিকে একটু নজর রাখবা। It will not be the head gasket, it will be the turbo. Yeah, so it sounds like expensive repair, বা কষ্টর দিকে একটু মানে নজর রাখবা। অনেক সময় আপনি প্রাইসও যাচাই বাছাই করতে পারবা, অনেক গ্যারেজও আপনি দেখতে পারবা। এখন তো অনেক অ্যাকচুয়াল প্রবলেম কিতা আপনি একটু গ্যাস করতে পারলা, তো আপনি দেখুন আগে ডায়াগনস্টিক করিলেও করিয়া আগে। That's the most important. কিছু করাইবার আগে পরে ডায়াগনস্টিক করাই আপনি কোটেশন নিবা। আপনি নাই আপনার লাখান যারও কোটেশন নেওয়ার পরে আপনি আপনারা রিপেয়ার করাইবা, 3 জায়গা দিকাইবা, and then you'll carry out the repairs. তখন ডিসিশন নিবা। থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ আপনারা লাইনে হওয়ার লাগে। আমরা আরেকজন খোলা লাইন আছেন, দেখি। হ্যালো কলার, আসসালামু আলাইকুম। কলার, আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো, আমার মনে হয় এই কলারকে আমরা হারিয়ে ফেলেছি। তো যাই হোক, সোহেল ভাই, তো আপনার যে ভাই যেটা বললেন যে আপনার দেন টার্বো, আপনি বলতেছেন যে এটা হতে পারে টার্বো। Now Vauxhall Zafira, that thing has, as you said, it's a common problem, isn't it? Yeah, loads of cars, especially Vauxhall cars. Vauxhall cars, they have some issue with the turbos, mainly, Yeah, but we couldn't obviously cover while he was actually on the phone. Now, is this a expensive job, or? Well, it's not. If the turbo goes on any cars, it's not actually cheap. You're probably looking around about £600. Yeah, that's what I wanted to. Obviously, that's why I wanted to talk about it. So it's about £600. Replacing a new turbo, repairs included. Yes. So if anything more than that, then obviously do ask around. Yeah. Very But with turbo, there's some other extra works needs to be done as well, yes. isn't it? One thing I want to say to those people, whoever repairs turbo, or after turbo nosto hoye thake, always replace the feed pipes. There is a pipe that runs from the engine into the turbo that picks oil up. Jokhon turbo, the spindle of the turbo breaks, the debris goes inside and it blocks the chambers. So make sure always replace that pipe. Never leave that pipe, even though it looks perfectly okay, never leave it, because it can cause the turbo to go again. Very important. Thank you, Sohail bhai. Very important information. I'll come back to you again, and let me take another call. Hello caller, assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. ভাই স্যার স্টুডিওত নিয়ে টিভি জিয়া ভাই সাহেব স্টুডিওতে আছেন খোকা। আচ্ছা, আমার একটা গাড়ি হলো Volkswagen Touran, বুঝছেন নি, অটোমেটিক ডিজেল। খোকা শুনলাম অটোমেটিক ডিজেল। জি, তো প্রবলেম হলো আমি যে সময় গিয়ারটা চেঞ্জিং হয়ে যায়, মনে করো পার্কিং থেকে ড্রাইভ বসারি, তখন একটা সাউন্ড দেয়, বুঝছেন নি। আর এখন রিসেন্টলি আজকে 2-3 days থেকে মনে করো লাগে মানে স্লিপে লাগান করে, যেমন স্পিডটা পিক করতে চায় না। ঠিক আছে, আপনার কোয়েশ্চন সোহেল ভাই বুঝছেন, আপনি শুনুকা তেন আনসার দিরা ভাই। যেহেতু আমি রাখি দিই লাইনটা, ওকে রাখি দিও, আপনি রাখি টেলিভিশন দেখোকা, আপনার আনসার পাইবা ইনশাআল্লাহ। প্রবলেম যেটা হলো, you're saying that gear রাখার পরে the car slip, it doesn't feel like he wants to move forward. It's important that I ask some questions so I know the facts and figures of that vehicle and the mileage and the years that is done. Commonly that caused because of lack of fluid in the engine. When I say engine, in the transmission box. If the fluid level drops down to low, what happened? Because it's a fluid-driven gearbox, the car, as soon as you put it on drive, it takes certain time before the clutch drives into an engaged position and it moves. And the fluid level drops low, this is when this problem takes place. It delays before it starts taking the actions. So the action times delays. That's one thing. Secondly, if the gearbox oil has never been changed on a car and is done 60-70,000 miles, and this is what a lot of people don't understand, engine needs oil service, gearbox also need an oil service. Right, do not leave it aside till it breaks down. It's got a filter inside that also needs to be replaced. It blocks up and that causes the problem, more problem. So just like an engine, you also need to do a gearbox service on a gearbox service intervals. Very, very important. So regardless it's a manual or an automatic? Doesn't matter. Doesn't matter. I will say
when the interval is there, change it. But your problem seems like, I will say, আপনার যে সমস্যাটা, change the gearbox oil, and if there is a filter within the gearbox, also get that changed, and you probably find your problem is sorted. So, in another word, that he needs to service the gearbox. Thank you. Automatic transmission fluid needs thank to you, be Sohail changed. ভাই, আমরা আসলে আজকে সময় আমরা নিয়ারলি শেষ, আমরা হাতে আর 2 মিনিট আছে। 2 মিনিটের মধ্যে আমরা আরেকজন কলার লাইনে আছেন, লাস্ট কল নিয়ে নেই, আর অনেক কলার কিন্তু লাইনে আছেন, একটা লাস্ট কল নিয়ে নেই, কলটা নিয়ে শেষ করে ফেলবো। হ্যালো কলার, আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। কে কইরা কইতো না কইরা? আমার নাম নাজিম খৈরাম, কেন্টা থেকে। নাজিম ভাই, দুঃখিত অনেক সময় অপেক্ষা করছেন, প্রশ্নটা কইল কা প্লিজ। আমার এই 56 BMW 320i একটু এই দুমাবার এই আমি চেষ্টা করছি বাক্কা, কিন্তু এই তারা ইঞ্জিন ফ্লাশ দিছেন দ্যাট করছে, কিন্তু এখনো তো Is it diesel তো না? আই খারাপ বাদে আবার এই স্টারলে তো দুমাবার 320i। Okay, 312 is it petrol or diesel, please? পেট্রোল। Okay, দুমা যে 12 কিজার দুমা কোন কালার? সাদা। Okay, what's the mileage? 97। So when একটা জিনিস হলো গাড়ির মাঝে দুইটা মেইনলি কমন দুমা বারো, একটা হলো ব্ল্যাক আর একটা হলো হোয়াইট। হোয়াইট is always related to the engine oil and the black is always related to the unburned fuel. জি? oil burn করে। Oil burn করে। So you have obviously oil is internal oil burning. It can cause from কই কোন জায়গা থাকি মেইনলি আপনি যদি কোনো অয়েল চোখে দেখেন না আর অয়েল কমি আই হয়, the valves oil লিক করে না ভাইয়া, লিক করেন না। সো আমি ওটাও কইলাম হেড ইন আপনার যে সিলিন্ডার হেডের মধ্যে যে ভালভগুলো আছে, the valve has seal inside which is internal, and what happens after মনে করো 10 বছর পরে, because the seals are plastic, hot and cold কারণে the seals become harder, and when the seals becomes harder it starts to leak oil into the engine, and that's what gives you the white smoke. And the best way to prevent this when a vehicle is 80 years or 10 years older is to buy a conditioner. It's called seal conditioner. Every time you do a service on it, put one of them in. And what it does basically condition all the plastic seals and keep them loose. By keeping them loose, you basically keep them at your optimum performance. And this is how you prevent an older engine from burning oil into the engine. So your problem will be in the valves, stem seals are leaking, and it's nothing to do. মেকানিকে চেঞ্জ করছে রকার কভার গ্যাসকেট। It is not got nothing to do with rocker cover gasket. But it's the valve which sits on the cylinder head, and each valve has one seal. এখন যদি আপনার 16টা valve থাকে, then they all have seal. There may be one or two is leaking, and that's what's causing the smoke. বুঝছেন? থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ ভাইয়া। আমাদের আসলে সময় স্বল্পতা, আর না হলে আসলে সোহেল ভাই আরও আপনাকে আরও ডিটেলস আরও কিছু ইনফরমেশন দিতে পারতেন, বা আপনি যদি বুঝে থাকেন তাহলে তো ঠিক আছে, আর না বুঝলে আপনি আবার কন্ট্রোল রুমে ফোন করে সোহেল ভাইয়ের নাম্বার নিতে পারেন, নিয়ে ওনার সাথে ফোনে ডিসকাস করতে পারবেন। হাউএভার ভিউয়ার্স, আমরা আজকের প্রোগ্রামটা এখানেই শেষ করতে হবে। আমাদের এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে তাহলে আপনারা ক্ষমা সুন্দর চোখে দেখবেন, আর আমাদের আগামী প্রোগ্রামের আমন্ত্রণ জানিয়ে আমাদের আজকের প্রোগ্রাম এখানেই শেষ করব। আমাদের এই প্রোগ্রামটা আপনারা আগামীকালকে আবার রিপিট দেখতে পারবেন। সোহেল ভাই, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ওয়ান্স অ্যাগেইন ফর জয়নিং মোটর সলিউশনস, অ্যান্ড ইয়েস, ইনশাল্লাহ we will see you again on our next program. Thank you. It's my pleasure to be back. Looking forward to see and speak to our viewers mainly with all your difficult questions. Thank you very much. Thank you. See you soon. আল্লাহ হাফেজ দর্শক, গুড নাইট।